Hello children, welcome to AKN Sprint Education. Myself Naveen, I am the maths mentor. Students, in this video, let us discuss about the most important 6-mark questions. Coming to question number 1, prove that root 3 plus root 5 is irrational. They may also ask root 2 plus root 3 or else root 2 plus root 7. They may ask they may change any number, but the concept is same, and this is the expected question. The question is prove that root 3 plus root 5 is an irrational number. We have to prove, right? So what is our assumption is solution is, let us assume that root 3 plus root 5 is irrational. Let us assume that root 3 plus root 5 is a rational. Rational means it should be in the form of either p by q or a by b, right? So let us assume that root 3 plus root 5 is a rational. Rational means it should be in the form of p by q. Clear? Root 3 plus root 5 is equal to p by q. As root is there for two terms, so what we will do, let us do squaring on both sides. Squaring on both sides. I mean root 3 plus root 5 whole square is equal to p by q whole square, right? Now which is in the form of a plus b whole square, right? So what is the formula of a plus b whole square? The formula of a plus b whole square is, let me write here, the formula of a plus b whole square is a square plus b square plus 2ab, right? Now here a in the sense root 3 and b in the sense root 5. Let us write now a square in the sense root 3 whole square plus b square in the sense root 5 whole square plus 2 into, this is dot product, into అంటే ఇట్లా పెడతాం, root 3 into root 5 is equal to, square belongs to numerator as well as to the denominator, so I can write as p square divided by q square. Okay children, now square root cancel, this is 3, square root cancel, this is 5 plus 2 into, as root 3 into root 5, 3 5 is a 15 is equal to p square by q square, right? Now 3 plus 5, as 3 plus 5 8 plus 2 root 15 is equal to p square by q square, right? Now this is plus side children, plus side you transpose towards right hand side. Okay, now 2 root 15 is equal to p square by q square minus 8, right? Here nothing in the sense, I can write as 1. So 2 root 15 is equal to, students, what is the LCM of q square and 1? As the LCM of q square and 1 is q square, right? Q square 1 ja q square, I can do cross multiplication. See, 1 into q p square, 1 p square, in between we have minus, so I need to put minus, cross multiplication, right? Q square into 8, I mean 8q square. Am I clear? Now as 2 is multiplying here, transpose towards right hand side, so this will become root 15 is equal to p square minus 8q square divided by 2q square, right? As we know that root 15 is an irrational number, but p square minus 8q square by 2 square is a rational number, because
if p by q is rational, then p square minus 8q square by 2q square is also a rational, but whereas root 15 is irrational, right? I mean here LHS is not equal to RHS, so our assumption is wrong. So our assumption is wrong, hence root 3 plus root 5 is an irrational, right? This is the one of the expected 6 marks question, children. So the question is what? Prove that root 3 plus root 5 is irrational. Instead of root 3 plus root 5, they may also ask root 2 plus root 3. They may also ask root 2 plus root 7. Clear? But the concept is same. Once you go through the video, after that even you also try to do with the another numbers. Okay. Now my second question is, instead of prove that root 3 plus root 5 is an irrational, now my question is, let me do it here. My second question is, prove that root 3 minus root 5 is irrational. Root 3 minus root 5 is an irrational number, right? The same procedure here. What is our assumption? Let us assume that root 3 plus root 5 is irrational. Here also let us assume that root 3 minus root 5 is a rational. If it is rational, it should be in the form of p by q, right? Now let us do squaring on both sides. I mean root 3 minus root 5 whole square is equal to p by q whole square. Here you observe the difference between these two sums. This is root 3 plus root 5, and whereas this is root 3 minus root 5. It is in the form of a plus b whole square, but whereas this is in the form of a minus b whole square. What is the formula of a minus b whole square? A minus b whole square formula is a square plus b square minus 2ab. So the difference is, this is plus 2ab whereas this is minus 2ab. Okay, I mean a square plus b square minus 2 into root 3 into root 5 is equal to p square by q square. Is it clear? Here same root 3 whole square plus root 5 whole square, but here it is plus because root 3 plus root 5, but this is root 3 minus root 5, so here I need to put here minus sign. That is the important here. Same square root cancel 3, here also square root cancel 5 minus 2 into root 3 into root 5, root 15 is equal to p square by q square. So 3 plus 5 8 minus 2 root 15 is equal to p square by q square. So children, actually most of the students ఏం చేస్తారంటే మిస్టేక్, ఇక్కడ ప్లస్ సైడ్ ఉంది కదా దాన్ని ట్రాన్స్పోజ్ చేసుకుంటారు, కానీ బిఫోర్ ఇక్కడ సైన్ మైనస్ ఉంది, ఆ మైనస్ సైన్ పెట్టడం మర్చిపోతుండ్రు. డోంట్ ఫర్గెట్ టు పుట్ ద సైన్. సో ఐ నీడ్ టు పుట్ హ్యాస్ ఇట్ minus 2 root 15 is equal to p square by q square minus 8. So next step also I need to write minus 2 root 15. Don't forget to put sign. Here nothing means 1. Q square and 1 LCM is q square. Now 1 into p square minus 8 into q square, 8q square. Okay. Here minus 2 is multiplying here, transpose. So this will become root 15 is equal to p square minus 8q square divided by minus 2q square. Okay. So if p by q is rational, then p square minus 8q square minus 2q square is also a rational actually, right? So but whereas root 15 is irrational because it is in roots, right?
If it is in root, that is called irrational number. This is in the form of p by q, it is a rational. I mean LHS is not equal to RHS, right? So our assumption is wrong. So our assumption is wrong. Hence root 3 minus root 5 is a rational. Okay. So as I can expect this year, either they may ask root 3 plus root 5 or root 3 minus root 5. Among these two questions, they may ask one question, children. Now coming to question number 3, that is from sets. From the following Venn diagram, write the elements of sets A and B and verify n of A union B plus n of A intersection B equal to n of A plus n of B. Okay. So as it is given here, the Venn diagram is, you see, set A, set B. First they are asking to write the elements of the sets A and B. Can you say me what are the elements in set A? So the elements in set A is, see, these all elements. This also comes under set A only, children. So I can write elements in set A are A. So compulsory you need to open curly brackets. We need to write the elements within the curly brackets and we need to separate them by a comma. So let us write in order. First A and then write C, D, F, H. You can write in any order, children. So ikkada order lo rayalani rule em ledu. So you can also write as C, F, A, D, H. But the thing is, we need to put it in bracket. This is mandatory. Okay. And also we need to place the elements within the curly brackets only. Inka ee brackets kuda nadavu. Open parenthesis, closed parenthesis. This also not valid. Ee bracket lo pettakudu. Okay na? So the elements in set A is A is equal to రాసిన తర్వాత set bracket open చేసి close చేయాలి కంపల్సరీగా. These are the elements in set A. Now coming to what are the elements in set B? The elements in set B are, జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేస్తే elements in set B are, this is set B, A, D, H, B, E, G. They are the elements in set B. I can write as A, D, H, B, E, G. They are the elements in set B. They are the elements in set B. అయితే ఇక్కడ మెయిన్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే జనరల్గా స్టూడెంట్స్ బ్రాకెట్ ఓపెన్ చేయడము బ్రాకెట్ క్లోజ్ చేయడము మర్చిపోతారు. అది ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. కంపల్సరీ ఓపెన్ బ్రాకెట్ ఉండాలి, క్లోజ్డ్ బ్రాకెట్ ఉండాలి. అవి మస్ట్ బి పారెంథసిస్. ఈ బ్రాకెట్స్ యూజ్ చేయాలి. ఓకే. క్వశ్చన్లో ఏమడుగుతుందంటే ఎన్ ఆఫ్ ఏ యూనియన్ బి, తర్వాత ఎన్ ఆఫ్ ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి. ఫస్ట్ లెట్ us ఫైండ్ ఏ యూనియన్ బి. యూనియన్ అంటే ఏంటి? దిస్ ఇస్ ద సింబల్ ఫర్ యూనియన్. A union B is equal to union in the sense we must write all the elements which are there in set A and set B. All the elements which are there in set A and set B. Clear? Once again I am repeating, union in the sense we need to write all the elements which are present in set A and set B. The elements in set A are C, F, A, D, H. Elements in set B are A, D, H, B, E, G. ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటైతే ఏవైతే ఎలిమెంట్స్ మిడిల్లో ఉన్నాయో అవి రిపీటెడ్ ఎలిమెంట్స్, అంటే విచ్ ఇస్ కామన్ టు బోత్ సెట్ ఏ అండ్ సెట్ బి. ఏదైతే ఎలిమెంట్ 2 times రిపీట్ అవుతుందో దాన్ని మనము వన్సే కన్సిడర్ చేయాలన్నట్లు. ఓకేనా? సో నేను రాస్తున్నా చూడండి ఇక్కడ సి, ఎఫ్, ఏ, డి, హెచ్, బి, ఈ, జి. అర్థమైందా? యూనియన్ ఎట్లా రాశాను? యూనియన్ అంటే అన్ని ఎలిమెంట్స్ రాయాలి. వీ నీడ్ టు రైట్ ఆల్ ద ఎలిమెంట్స్ విచ్ ఆర్ దేర్ ఇన్ సెట్ ఏ అండ్ సెట్ బి. ఓకేనా? నెక్స్ట్ లెట్ us రైట్ ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి. లెట్ us రైట్ ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి. ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి అంటే విచ్ ఇస్ కామన్ టు బోత్ ద ఎలిమెంట్స్. ఇంటర్సెక్షన్ అంటే కళ్ళు మూసుకొని ఏవైతే ఎలిమెంట్స్ మిడిల్లో ఉన్నాయో అవి రాసేయాలి. అవి ఏ, డి, హెచ్. చూద్దాం ఇప్పుడు.
అడు ఏమని చేయమన్నాడు, వెరిఫై ఎన్ ఆఫ్ ఏ యూనియన్ బి ప్లస్ ఎన్ ఆఫ్ ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్ ఆఫ్ ఏ ప్లస్ ఎన్ ఆఫ్ బి అన్నాడు. సో వెరిఫై చేద్దామా. సో వెరిఫికేషన్ ఏంటి, ఎన్ ఆఫ్ ఏ యూనియన్ బి ప్లస్ ఎన్ ఆఫ్ ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్ ఆఫ్ ఏ ప్లస్ ఎన్ ఆఫ్ బి. ఇక్కడ మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటి, జనరల్గా స్టూడెంట్స్ చేసే మిస్టేక్ ఏంటంటే ఎన్ ఆఫ్ ఏ అంటే నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఇన్ సెట్ ఏ. నేను ఇక్కడ సైడ్కి రాస్తున్నా చూడండి. సో దిస్ ఈజ్ అవర్ ఏ, లెట్ మీ రైట్ ఎన్ ఆఫ్ ఏ. సో హియర్ ఎన్ ఆఫ్ ఏ అంటే ఎట్లా రాయాలి చూడండి, ఎన్ అంటే నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఇన్ సెట్ ఏ, ఎట్లా రాస్తున్నాను అట్లానే రాయాలి. ఎన్ ఆఫ్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రాసి ఎలిమెంట్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి, 1 2 3 4 5 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5. దీనికి బ్రాకెట్ పెట్టాల్సిన అవసరం కూడా లేదు, జస్ట్ ఎన్ ఆఫ్ ఏ ఈక్వల్ టు 5. ఇప్పుడు బి ఎలిమెంట్ చూద్దాం, అందులో ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయో చూద్దాం. అంటే ఎన్ ఆఫ్ బి అని రాయాలి. 1 2 3 4 5 6 ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి, 6 ఎలిమెంట్స్. అంటే ఎన్ ఆఫ్ బి ఎంత, 6. ఇప్పుడు మళ్ళీ నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే ఎన్ ఆఫ్ ఏ యూనియన్ బి ఫైండ్ చేస్తున్నా. ఎన్ ఆఫ్ ఏ యూనియన్ బిలో ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి, 1 2 3 4 5 6 7 8. ఎన్ ఆఫ్ ఏ యూనియన్ బి ఈక్వల్ టు 8. నెక్స్ట్ ఐఎమ్ ఫైండింగ్ ఎన్ ఆఫ్ ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి. ఇంటర్సెక్షన్ అంటే ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి, 1 2 3. నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఈజ్ 3. ఇది రాసే విధానం. జనరల్గా స్టూడెంట్స్ అందరికీ కాన్సెప్ట్ మీద ఐడియా ఉంటుంది కానీ ఎట్లా రాయాలో అర్థం అవ్వట్లేదు. ఇక్కడ చాలామంది మిస్టేక్ చేస్తున్నారు. నేను చాలామంది స్టూడెంట్స్ని అబ్జర్వ్ చేశాను. ఈ వీడియో చూసిన తర్వాత ఇంకా మీకు అదే సేమ్ మిస్టేక్స్ అయితే రిపీట్ చేయొద్దు ప్లీజ్. ఓకే, ఎలిమెంట్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి, ఇక్కడ నేను ఏ బ్రాకెట్ పెట్టట్లేదు చూసుకోండి జాగ్రత్తగా. ఎట్లా ఎన్ ఆఫ్ ఏ అని ఎట్లా రాస్తున్నా చూసుకోండి. ఇక్కడ కర్లీ బ్రాకెట్ మళ్ళీ అవసరం లేదు, చూసుకున్నారుగా. ఇప్పుడు ఎన్ ఆఫ్ ఏ బి ఎంత, 8. ఎన్ ఆఫ్ ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి ఎంత, 3. ఎన్ ఆఫ్ ఏ ఎంత, 5. ఎన్ ఆఫ్ బి ఎంత, 6. 8 + 3 ఎంత, 11. 5 + 6 ఎంత, 11. సో LHS ఈజ్ ఈక్వల్ టు RHS. హెన్స్ వెరిఫైడ్. ఓకే చిల్డ్రన్, అర్థమైందా? అయితే ఇంకో క్వశ్చన్ చూద్దాం చూడండి. నౌడేస్ ఎట్లా అడుగుతున్నాడంటే క్వశ్చను ఎట్లా, ఫ్రమ్ ద ఫాలోయింగ్ వెన్ డయాగ్రామ్ ఫైండ్ ఏ యూనియన్ బి, ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి, ఏ మైనస్ బి, బి మైనస్ ఏ అని 4 క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నాడు. లాస్ట్ ఇయర్ 8 మార్క్ క్వశ్చన్ అడిగాడు. సపోజ్ ఇదే వెన్ డయాగ్రాము. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ వెరిఫైయింగ్ ఎన్ ఆఫ్ ఏ యూనియన్ బి ఈక్వల్ టు ఎన్ ఆఫ్ ఏ ప్లస్ ఎన్ ఆఫ్ బి మైనస్ ఎన్ ఆఫ్ ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి, లెట్ us find this all following 4 operations. What is the first operation? A union B. A union B అంటే ఫస్ట్ what are the elements in set A will write. Elements in set A are 1 4 5 2 3. Union. What are the elements in set B? 2 3 6 7 9. Right? Union అంటే ఏమని చెప్పాను, we need to write all the elements. If at all any element is repeating twice, we should write only once. 1 2 3 4 5 6 7 9. Union అంటే we must write all the elements. అది ఫస్ట్ ఆపరేషన్. సెకండ్ ఆపరేషన్ ఈజ్ ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి. ఇంటర్సెక్షన్ అంటే ఏంటి, ఫస్ట్ ఎలిమెంట్స్ ఇన్ ఏ. ఏంటి ఎలిమెంట్స్ ఇన్ ఏ, 1 4 5 2 3. ఇంటర్సెక్షన్ 2 3 6 7 9. ఎట్లా రాయాలి ఇంటర్సెక్షన్ చేసేటప్పుడు? ఇంటర్సెక్షన్ అంటే ఏం లేదు, జస్ట్ డయాగ్రామ్ చూసేసి ఆన్సర్ రాసడమే. ఏవైతే ఎలిమెంట్స్ రిపీటింగ్ మిడిల్లో ఉన్నాయో అవే ఇంటర్సెక్షన్. నౌ కమింగ్ టు థర్డ్ ఆపరేషన్ ఈజ్ ఏ మైనస్ బి. ఏ అంటే ఏంటి, 1 4 5 2 3 మైనస్ బి అంటే ఏంటి, 2 3 6 7 9. ఏ మైనస్ బి అంటే ఓన్లీ ఎలిమెంట్స్ ఇన్ సెట్ ఏ, నాట్ ఇన్ సెట్ బి. ఇప్పుడు ఏదైతే ఎలిమెంట్స్ రిపీట్ అవుతున్నాయి, సార్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ 2 ఉంది, ఇక్కడ 2 ఉంది, ఇక్కడ 3 ఉంది, ఇక్కడ 3 ఉంది. రిపీటెడ్ ఎలిమెంట్స్ని రాయకూడదు, అవి ఏ మైనస్ బి. ఏ మైనస్ బి అంటే ఓన్లీ ఈ పార్ట్ వస్తుంది, ఓన్లీ ఇన్ ఎలిమెంట్ ఏ, నాట్ ఇన్ సెట్ బి. ఓకే, ఇప్పుడు ఏం రాయాలి ఆన్సర్ వచ్చేసి
1, 4, 5 మళ్ళీ 6, 7, 9 రాయొద్దు. ఓన్లీ ఎలిమెంట్స్ ఇన్ సెట్ ఏ, నాట్ ఇన్ సెట్ బి. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఏ మైనస్ బి, ఇప్పుడు బి మైనస్ ఏ రాసామనుకో, ఫస్ట్ వాట్ ఆర్ ద ఎలిమెంట్స్ ఇన్ బి రాయాలి. ఫస్ట్ ఏంటి ఎలిమెంట్స్ బిలో ఉన్నాయి? 2, 3, 6, 7, 9 ఉన్నాయి. మైనస్ ఏలో ఎలిమెంట్స్ ఏమున్నాయి? 1, 4, 5, 2, 3 ఉన్నాయి. రిపీటెడ్ ఎలిమెంట్స్ ఏంటి? 2, 2 క్యాన్సిల్ అన్నట్లు, 3, 3 క్యాన్సిల్ అయినప్పుడు ఇప్పుడు ఏం రాయాలి? వీ నీడ్ టు రైట్ ఓన్లీ 6, 7, 9 ఓన్లీ ఎలిమెంట్స్ ఇన్ బి. ఓకేనా? ఇది ఏ యూనియన్ బి, ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి, ఏ మైనస్ బి, బి మైనస్ ఏ. ఈ క్వశ్చన్ అడుగుతున్నాడు. లేకపోతే వెరిఫై ఎన్ ఆఫ్ ఏ యూనియన్ బి ఈక్వల్ టు ఎన్ ఆఫ్ ఏ ప్లస్ ఎన్ ఆఫ్ బి మైనస్ ఎన్ ఆఫ్ ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి అనే క్వశ్చన్ అడుగుతున్నాడు. ఇవి మనం ఎక్స్పెక్టెడ్ చేసిన 2 క్వశ్చన్స్. ఓకే, ఈ రెండిట్లోనే ఏదో ఒక ఈ 2 క్వశ్చన్స్ను మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు ఈ ఇయర్. ఓకేనా? నెక్స్ట్ వీడియోలో ఇంకో 2 క్వశ్చన్ చెప్తాను. ఈ వీక్ మొత్తం రిపీట్ చేసినట్లయితే మనకి అన్ని 6 మార్క్స్ క్వశ్చన్ కూడా కవర్ అవుతాయి. ఓకే చిల్డ్రన్, ఆఫ్టర్ వాచింగ్ ద వీడియో ఈవెన్ యూ హ్యావ్ టు ప్రాక్టీస్. అప్పుడే మనకి ఈజీగా స్కోర్ చేయగలుగుతాం. మనకి పాస్ మార్క్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. థ్యాంక్ యూ చిల్డ్రన్.